I hope you can all hear me. Good evening. Welcome to Greece. Welcome to Crete. Your Eminencies, Fathers, dear media representatives, we are already experiencing a historic moment for the Orthodox Church. The Holy and Great Council has been commenced, and we will address issues relating to the Church and the society of the 21st century. Before we proceed, please allow me to introduce myself. My name is Angela Karagiorgou. I'm the press officer of the Holy and Great Council. Let me give you some of the information relating to the briefing procedure the following days. Each one of the briefings will try to... I will speak in English. I can translate everything. Μπορώ να εξηγήσω αμέσως μετά τι έχω πει. Ευχαριστώ πολύ. Θα εξηγήσω αμέσως μετά στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ. So each one of the briefings will try to take place at 3:30 p.m. The hierarch to make the statement on behalf of the Pan-Orthodox Secretariat is His Eminence Archbishop Job of Telmessos, who is sitting on the left. He is the spokesperson of the Pan-Orthodox Secretariat of the Holy and Great Council. So then you can ask questions. You can ask questions to the local autocephalous Orthodox churches. There are some of the spokespersons here who can answer your questions. And Your Eminence, if you're ready, I would like to invite you to the podium. Απλά να πω στα ελληνικά πριν έρθει ο Σεβασμιότατος ότι η διαδικασία θα αρχίζει στις 3:30 περίπου το μεσημέρι. Πρώτα θα γίνεται η δήλωση από τον εκπρόσωπο της Πανορθόδοξης Γραμματείας και αμέσως μετά θα αρχίζουν οι ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους των αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Για να σας βοηθήσω. Thank you. Dear friends, the Holy and Great Council of the Orthodox Church has convened. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 10 out of the 14 Orthodox autocephalous churches that have been involved in the preparation of the Council over the last 50 years have come together to address the Church and the society of the 21st century. 10 από τις 14 εκκλησίες που έλαβαν μέρος στις προετοιμασίες για τη Μεγάλη Σύνοδο έχουν έρθει σήμερα να συμμετέχουν σε αυτήν. For this reason, the Holy and Great Council of the Orthodox Church is not merely a copy of the ecumenical councils of the past, but is an address to the human beings of the 21st century. Γι' αυτό το λόγο η σύνοδος αυτή δεν είναι απλώς η αντίγραφο των συνόδων του παρελθόντος, αλλά απευθύνεται στον άνθρωπο της τρίτης χιλιετίας. The joy of coming together as one church has been shadowed by the absence of 4 churches to which invitations have been sent once more, hoping that they will join the others and manifest to the contemporary world that we are one church. Η χαρά της συνελεύσεως της Συνόδου επισκιάζεται από την απουσία 4 εκκλησιών που πάλι εκ νέου σήμερα προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος σε αυτήν ώστε να φανερωθεί και πάλι στον κόσμο η ενότηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Nevertheless, the absence of these 4 churches are not linked with the disagreements with the topics or the documents that have been discussed and prepared together, but rather are linked with inner problems that they have been experiencing recently. Παρ' όλα αυτά, η απουσία των εκκλησιών αυτό δεν συνδέεται με τη θεματολογία της Συνόδους που ήδη συμφωνήθηκε, αλλά με εσωτερικά προβλήματα
της εκκλησίας, των 4 εκκλησίων αυτών. As His All Holiness the Ecumenical Patriarch has expressed in the opening address of the Council, conciliarity is linked with the nature of the Church. Όπως τόνισε ο Παναγιώτητος στην εναρκτήρια του ομιλία, η συνοδικότητα συνδέεται με τη φύση της Εκκλησίας. Throughout the centuries, the Church has not stopped experiencing her conciliarity. Διαμέσου των αιώνων η Εκκλησία δεν έχει πάψει ποτέ να έχει την εμπειρία της συνοδικότητας. Today, no reason justifies the postponing of the Council, Σήμερα κανένα λόγο δεν δικαιολογεί την αναβολή της Συνόδου. and the existence of inner problems within the Church makes the convocation of the Holy and Great Council even more urgent. Και μάλιστα το γεγονός ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στις εκκλησίες κάνει τη σύγκληση της Συνόδου ακόμα πιο αναγκαία. The autocephaly of the Orthodox churches expresses their freedom in inner administration and pastoral care, but the conciliarity of the Church is the expression of their unity in faith, in the sacraments, and in the canonical order. Η αυτοκεφαλία των εκκλησιών εκφράζει την ελευθερία τους, αλλά και η συνοδικότητα εκφράζει την ενότητά τους στα μυστήρια, στη πίστη και στη κανονική τάξη της Εκκλησίας. This is why the primates of the Orthodox churches gathered here in the Holy and Great Council expressed this morning their hope that the Holy and Great Council of the Orthodox Church will become a new institution within the Orthodox Church that will gather on a regular basis to solve the problems of the Orthodox Church and address all the challenges she is encountering in the 21st century. Γι' αυτό το λόγο οι προκαθήμενοι των εκκλησιών εκφράσανε σήμερα την ελπίδα ότι θα γίνει πλέον θεσμός η σύγκληση της Συνόδου ώστε να επιληθούν τα διάφορα προβλήματα της Εκκλησίας. To end, because it's very hot here and I don't want to bother you more, but all the speeches of the primates that have been addressed to the council this morning will be available in the upcoming hours on the official website of the Holy and Great Council, as well as the first communique of the Secretariat will be put online tomorrow morning. I thank you for your attention. Στις επόμενες ώρες όλες οι ομιλίες των προκαθημένων που εκφωνήθηκαν σήμερα το πρωί θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Συνόδου και η ανακοίνωση, η δήλωση της γραμματείας της Συνόδου θα είναι επίσης αύριο το πρωί στην ιστοσελίδα της Συνόδου. Thank you, Your Eminence. We can start the questions. Lena is carrying the microphone, so whoever wants to ask a question to the spokesperson of the local autocephalous Orthodox churches can raise her hand, and please mention your name and the media outlet that you represent. Αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση σε κάποιον από τους εκπροσώπους των εκκλησιών, να σηκώσετε το χέρι σας και να μας αναφέρετε το όνομα και το μέσο που εκπροσωπείτε. Thank you. My name is Christian Ratner, Austrian Television. Your Eminence, you mentioned inner problems of the respective churches that caused them to stay at home. What kind of inner problems did you have in mind? Your Eminence? Your Eminence, would you like to step up, please? Yes. Thank you.
This is a good question because none of, as it was said this morning by the primates here, we do not understand their absence because their absence is not linked with the documents we'll be addressing at the council. So this question has to be addressed to them. But definitely we are sad that they are not here to discuss with us the documents that they have signed. Thank you very much. Let's go to the right side, and as soon as we finish, we will continue with the rest of your colleagues. Please, please. Ατσαλάκης Μιχάλης λέγομαι, είμαι από την εφημερίδα Ανατολή, Ανατολική Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας αναφέρθηκε στον έκτο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ακολούθησε η τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία ήταν με σαφέστατη αναφορά, όχι μόνο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και στην τρίτη και στη Σύνοδο της Καρθαγένειας. Και μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε σε όλη του την ομιλία, δεν είχε επανάληψη άλλη, για μία φορά μια συγκεκριμένη λέξη, ότι όποιος δεν υπογράφει, από την Καρθαγένεια αυτό λέχθηκε, όποιος δεν υπογράφει αποστερεί εαυτόν της τιμής. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για την αρχή της πλειοψηφίας σε αυτήν εδώ τη σύνοδο και όχι στο κονσένσους. Σηματοδοτεί κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Η ερώτηση σας απευθύνεται στο Σεβασμιότατο. Μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάποια από τις εκκλησίες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Θα θέλατε τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Father John. Το λέω στον Αρχιεπίσκοπο, αν θα ήθελε να απαντήσει. This would be rather an answer that should be given by the... Could we repeat the question in English, please? The question, I couldn't understand. Ποιος έκανε τη ερώτηση? Well, maybe I can summarize in English the question. The question was this morning in his introductory speech, His Beatitude, the Archbishop of Albania made a statement that consensus on which we are a lot talking recently is a new way of addressing the questions and the resolutions. And he was referring to the sixth canon of the First Ecumenical Council, which implies that the decisions have to be made by a majority of vote. So, this is an issue I cannot give you a clear answer here because this was something that was expressed by His Beatitude, Archbishop of Albania, stating that we have introduced consensus, hoping that the Holy and Great Council could solve the problems in unanimity. But now this new phenomenon of consensus is creating more problems. So perhaps we should go back to the principle which was adopted by the First Ecumenical Council, which is a vote by majority. This was his proposal in his introductory speech, but there was no discussion on that, so I cannot say anything more than what the Archbishop of the Church of Albania has said this morning. Στα ελληνικά. Έγινε στην ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, αναφέρθηκε στον έκτο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που μιλάει για μια πλειοψηφία
και έκανε την πρόταση ότι εφόσον δεν υπάρχει η ομοφωνία με την απουσία των εκκλησιών, ίσως θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή την διάταξη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. So, next question, please. Thank you. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο, μπορούμε να το τακτοποιήσουμε, παρακαλώ. Ότι αυτή ήταν μια πρόταση δική του που δεν συζητήθηκε στην Σύνοδο, άρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο αυτή τη στιγμή για αυτή την θέση. Please. Thank you. Norbert Zonka from Catholic News Agency from Germany. I have three questions. First, Let's take the first one first, because the first there are one is other... the longest, the others are shorter. On Friday, the Russian Patriarch Kirill has, in his address at the Synaxis, he spoke always from a meeting and not from a council. What does this mean for the reception of the council? Are you addressing this question to His Eminence or to one of the spokespersons of the local Lotocephalus Orthodox churches? To His Eminence. You tell me, to His Eminence. Την Παρασκευή ο Πατριάρχης Μόσχο μίλησε για μια συνάντηση στη Κρήτη, όχι για σύνοδο. Τι σημασία έχει αυτή τη δήλωση για την αποδοχή της συνόδου? Of course, I'm not the spokesperson of the Russian Orthodox Church, so I cannot explain to you their position. Δεν είμαι εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας και γι' αυτό δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη δική τους θέση. But what I can say that all the primates present here this morning expressed their joy being here, saying that this event was, we were waiting for this event for decades, and finally we gathered in order to discuss the issues that we are concerned with. Μπορώ να σας πω όμως ότι όλοι οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών σήμερα το οποίο εξέφρασαν τη μεγάλη τους χαρά που βρίσκονται εδώ. And they said that this event was, we waited for Και this ότι event περίμεναν για for δεκαετίες decades, για αυτό το γεγονός. and και- finally we και- are here to discuss among ourselves the problems we have to address. Και τελικά βρισκόμαστε εδώ να μιλήσουμε μεταξύ μας για αυτά τα προβλήματα που έχουμε να συζητήσουμε. And many of them expressed their hope that this council will be followed not only by the process of its reception by the whole Orthodox world, but also will be a new institution that will gather on a regular basis. Και εξέφρασαν την ελπίδα ότι όχι μόνο θα γίνει μια αποδοχή των αποφάσεων της συνόδου αυτής, αλλά ότι θα αποτελεί πλέον θεσμό για την Εκκλησία και θα συνέλθει τακτικά. It has been reminded this morning that in history we had many councils that were not attended by all the churches. Ξέρουμε ιστορικά ότι σε πολλές από τις συνόδους του παρελθόντος δεν προσήλθαν όλες οι εκκλησίες. The Third Ecumenical Council gathered without the presence of the Church of Antioch. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο συνήλθε χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Nevertheless, this council was later received as the Third Ecumenical Council. Παρ' όλα αυτά, η Σύνοδο αργότερα έτυχε υποδοχή ως Οικουμενική Σύνοδο. In 1872, a Pan-Orthodox Council gathered in Constantinople, Στο 1872 συνήλθε μια πανορθόδοξη σύνοδος στη Κωνσταντινούπολη, in absence of the churches of Russia and Bulgaria.
χώρες όμως την παρουσία των εκκλησιών της Ρωσίας και Βουλγαρίας. And this council condemned ethnophilitism, that is religious nationalism. Και σε αυτή η σύνοδο έγινε η καταδίκη του εθνοφιλετισμού, δηλαδή του εθνικισμού. And everybody nowadays speaks of the Pan-Orthodox Council of 1872 that condemned ethnophilitism. Και όλοι μιλάνε σήμερα για την σύνοδο του 1872 που καταδίκησε το εθνοφιλετισμό. So this is, once again, I want to underline that the churches gathered here hope that this Holy and Great Council will initiate a new process of the Orthodox Church, because synodality has always been a rule in the Orthodox Church on a local and regional level, and we need it on an international, worldwide level. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ελπίδα είναι ότι η σύνοδο θα αποτελεί θεσμό στο μέλλον και πάντα υπήρχε και συνοδικότητα σε τοπικό επίπεδο της Εκκλησίας, αλλά τώρα χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες τις εκκλησίες. Thank you, Your Eminence. Thank you, Father. Παρακαλώ. Κύριε Γαβαλά, θα έρθω και σε εσάς μετά. Γεια σας, Μάριος Διονέλης από την τηλεόραση του Sky. Ήθελα να ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών που προηγήθηκαν έχουν υπάρξει, ποιου είδους επικοινωνίες έχουν υπάρξει με τις άλλες εκκλησίες. Ακούσαμε σήμερα για τις επιστολές. Καταλάβαμε ότι οι άλλες δύο εκκλησίες δεν έχουν καν απαντήσει και επίσης αν υπήρξαν και τηλεφωνικές επικοινωνίες όπως ήταν η πρόταση του Σερβίας, όπως μάθαμε τουλάχιστον από το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου πείτε μόνο πού απευθύνεται η ερώτησή σας, στο Σεβασμιότατο. Βεβαίως, στο Σεβασμιότατο. The question is whether there has been communication with the churches not present over the last few days, and if not written communication, has there been communication by telephone, as we heard that there had been telephone communication with the Patriarchy of Serbia. As the Ecumenical Patriarch reminded all of us present at the opening session this morning, all the 14 Orthodox Autocephalous churches, without exception, have been participating in the preparation of the Holy and Great Council until the very last moment, and all of them, without any exclusion, have even sent the list of their delegations and had booked their hotels here on Crete. The decision of the four of them was made at the very last moment. At the very last, after this very last minute decision, maybe you want to translate. Όπως τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα το πρωί, οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο έγιναν ανεξαιρετήτως από όλες τις 14 εκκλησίες. Όλες οι εκκλησίες αυτές είχαν υπογράψει, είχαν συμφωνήσει, είχαν αποστείλει τη λίστα με την αντιπροσωπεία τους, είχαν κλείσει τα δωμάτια στα ξενοδοχεία εδώ στη Κρήτη και μόνο τη τελευταία στιγμή τα ακύρωσαν. So after last Friday's synaxis of the primates, invitations were sent again to 4 of the churches that have been saying that they will not be participating in the council at the last moment. Και γι' αυτό τη Παρασκευή που έγινε η συνάντηση των προκαθημένων, απεστήλανε και εκ νέου επιστολές προς τις 4 εκκλησίες που δεν συμμετέχουν, πάλι με πρόσκληση να συμμετέχουν. Two of them have answered, and their answer was read this morning at the opening session. 2 από αυτές έχουν δώσει απαντήσεις και οι απαντήσεις αυτές διαβάστηκαν στην σημερινή συνεδρίαση. 2 of them have not answered. Οι 2 εξ αυτών δεν έχουν απαντήσει. Thank you, Your Eminence. Thank you, Father. Κύριε Γαβαλά, σας το υποσχέθηκα ότι θα είστε ο επόμενος. Απλά να σας γνωρίζουν και οι συνάδελφοι.
του. Γιώργος Γαβαλάς από το κανάλι της Βουλής. Θα ήθελα να ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Πατριαρχείου σε περίπτωση που οι εκκλησίες που δεν βρίσκονται εδώ δεν συμφωνήσουν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, της Συνόδου, με συγχωρείτε. My name is George Gavalas from the channel of the Parliament, and I want to know what's the next step of the Ecumenical Patriarchate will be if the absent churches will not accept the decisions of the Council. Thank you. This is an address to the Ecumenical Patriarchy. I'm the spokesperson of the Secretariat, of the Pan-Orthodox Secretariat of the Council. I can only answer to you concerning what's happening in the Council. I do not have any, I cannot answer to you to tell you what are going to be the next step that will be taken the Ecumenical Patriarchate. I am not mandated to do that. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, είμαι εκπρόσωπος της Γραμματείας της Συνόδου και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω τι θα είναι το επόμενο βήμα του Πατριάρχη. Ευχαριστώ κύριε Γαβαλά. Please. Thanks. Anna Vavilova, Russian television. Do you have any information if the Council is going to discuss the initiative of the Ukrainian deputies to provide the autocephaly of Ukrainian church? Do you have plans to discuss this? Ξέρετε αν θα συζητηθεί η αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. The synaxis of primates of last January, which took place in Chambézy near Geneva, has appointed the agenda of the Council. This is the agenda the Council is following, and on this agenda the issue of the Ukrainian question is not on the agenda. Η συνάντηση των προκαθημένων στη Γενέβη καθόρισε τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο και δεν συμπεριλαμβάνει μια συζήτηση για την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Thank you, Your Eminence. Thank you, Father. Επόμενος. Next, please. Hello, my name is Marie Finoshina. I'm a journalist with Russia Today, RT, International News Channel. And I have a question. First, you mentioned 4 churches are absent, and I just want to remind you that they represent around 170 million believers, Orthodox believers worldwide. So should we, me personally as a journalist, continue to call this gathering a pan-Orthodox, or we shouldn't? Speaking about the position of Patriarch Kirill, you said that you have to ask the Patriarch, but his position was very clear on Friday. He said that he is considered this gathering a preparation for a truly pan-Orthodox meeting. So do you consider this meeting as a preparation for another pan-Orthodox meeting? Yeah, you said that you are hoping to have meetings like this one on a regular basis, but I'm talking about this particular meeting. Do you consider it as a holy and pan-Orthodox meeting or just a preparation? And another question, completely different. Are you going to discuss... Please, allow me, please. We will have one question I know, per but time. we ask... So actually, please we let ask... His Eminence respond, I know. and then if all your colleagues have completed their questions, then But the we thing can is get that back everybody's to you. asking the same question Thank you. about Thank you. absent Please. churches. Thank So you. are you going anyhow discuss Thank you. your fight Please. against terrorism and Thank you. particularly ISIS? Thank you. so much, because the world is waiting for your answer. Thank you. Υπενθυμίζω ότι οι 4 εκκλησίες που απουσιάσουν από την σύνοδο εδώ εκπροσωπούν 170 εκατομμύρια πιστούς. Μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να μιλήσουμε εδώ για μια πανορθόδοξη σύναξη, πώς θα το
καλούμεθα από τη στιγμή που απουσιάζουν ένα τόσο μεγάλο αριθμό πιστών. The decision to convene the Holy and Great Council has been made on the basis of consensus by the synaxes of primates of the Orthodox Church last January at the synaxes that gathered in Chambézy. No other institution has the right to change a pan-Orthodox decision. In order to change a pan-Orthodox decision, you have to have a consensus on that by the synaxes of primates. It's called the Holy and Great Council of the Orthodox Church. This is the official name of this gathering, and this official name is the official decision of a pan-Orthodox decision. Η επίσημη ονομασία της συνάξεως αυτής είναι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και αυτή είναι μια κοινή απόφαση, ομόφωνη απόφαση των προκαθημένων όλων των εκκλησιών, και δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς πάλι την ομόφωνη απόφαση των προκαθημένων των Ορθοδόξων εκκλησιών. Thank you. Αλέξανδρος Στεφανόπουλος από τα Επίκαιρα. Είπε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ότι είναι μία σύνοδος που έχει την ιδιαιτερότητά της, διαρκώς ανανεούμενη. Μίλησε θεολογικά και για την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Μην τον αναπαράγω και μην τα πω, τα ξέρετε και τα ακούσαμε. Από την άλλη, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών είπε ότι δεν πρέπει αυτή η σύνοδος να μετατραπεί σε μία σύνοδος τύπου κοινοβουλευτικού, υπονοώντας το γεγονός ότι από τον κανονισμό επιτρέπεται να μιλάει μόνο ο προκαθήμενος, αφού διαβολευθεί με την Εκκλησία και τους εκπροσώπους που είναι εδώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν κατάλαβα καλά από όσα είπε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, και επειδή συμβαίνει έτσι στην παράδοση της Εκκλησίας, αυτή η σύνοδος παράγει και ένα καινούριο εκκλησιαστικό δίκαιο. Διότι έχουμε το φαινόμενο να μιλάει μόνο ο προκαθήμενος, να μην μπορεί να ψηφίσει κανένας επίσκοπος, κάτι που δεν το είχαμε στις προηγούμενες συνόδους. Όντως μπορεί να παράγει κάτι καινούριο, εφόσον γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η ερώτηση. Σας ευχαριστώ. The question is that His Beatitude Hieronymus of the Church of Greece mentioned that he hoped that this would not simply be confined to the right to speak of the primates of the churches, but that all the bishops would have the possibility of speaking. And since that has been the case in previous synods, are we now introducing a new canon law into the church whereby only the primates have the right of speech? The regulations of the Holy and Great Council are very clear on that. Ο κανονισμός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδους είναι σαφέστατος σε αυτό το σημείο. And you can read the articles 10, 11 and 12 on that issue. Και μπορείτε να διαβάζετε παραγράφους 10, 11 και 12 για αυτό το θέμα. All the bishops present as delegate have the right to speak at the council. Όλοι οι επίσκοποι που είναι παρόν στη Σύνοδο έχουν το δικαίωμα λόγου. Because with concerns with the vote, since the decision was made at the synaxes in Constantinople of the primates in 2014 that the decision making will be based on consensus, because of this principle, since the 14 churches have to find consensus between themselves, it is clear that each church should express her own consensus, and therefore
the votes will be made by churches. This is linked to the principle of consensus that has been chosen at the unanimously at the Synaxis of Primates of 2014. Στη σύναξη των προκαθημένων στη Κωνσταντινούπολο το 2014 συμφωνήθηκε ότι οι αποφάσεις της Συνόδου θα γίνουν με βάση την ομοφωνία, με τη συγκατάθεση όλων. Και γι' αυτό το λόγο και οι εκκλησίες θα δώσουν τη συγκατάθεση αυτή. The question is whether this synod is creating a new precedent or a new canonical law. Am I taking it? We will have the last question for His Eminence, and then you can ask the other spokespersons. Yes. We will have the opportunity the following days to ask His Eminence for everything that you want to ask. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες μέρες να ρωτήσουμε και πολύ περισσότερο από τον Σεβασμιότατο. Χαίρετε. Ματθαίος Καπετανάκης από Κρήτη TV. Δεν δυνάμεθα να ανακαλούμε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και πανορθόδοξο παρά τις απουσίες, αφού αφορά όχι μόνο τους 300 εκατομμύρια Ορθόδοξους χριστιανούς, αλλά μεταδίδει και τόσα πανανθρώπινα μηνύματα αγάπης και ειρήνης εν Χριστώ. Is it not then possible for us to call this a pan-Orthodox synod, because it is not only simply representing 300,000 Orthodox, but it is also giving a message of humanity and so many other messages to the whole of the world? That the question is, surely it is possible to call this a pan-Orthodox synod, because it is not simply representing the numbers of the people represented by the various churches, but it is also giving such messages of hope and humanity to the whole world. Yes, the Holy and Great Council of the Orthodox Church, as we know from the history of its preparation, is an ongoing process of all the churches involved, as I said before, and it will be an ongoing process with its reception. And the aim of this Holy and Great Council is to address the issues that are relevant to the Orthodox Church today. This is why this is a great event. This is why all the churches here express their joy in being together and hope that this will become a regular institution in the Orthodox Church. Οι προετοιμασίες για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο κράτησαν πολύ καιρό και θα συνεχίσουν. Και γι' αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο και κάτι που δημιουργεί χαρά σε όλες τις εκκλησίες που συμμετέχουν, γιατί ακριβώς δίνει μια αυτή προοπτική της ομοφωνίας. Ναι. Είναι, όχι, είναι μεγάλη και η Αγία Σύνοδος και οι ετοιμασίες όπως και προηγήθηκαν για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι κάτι που σταματάει, αλλά συνεχίζει. I would like to thank you. We will continue the following days with your questions. We have several days ahead of us. Thank you all for being here. Thank you for traveling to Crete. I know that there are media representatives that are here from countries that are far away, such as Venezuela. I have seen people from Russia. I have seen people from India. And it is very interesting to have journalists from all over the world. We will continue the next days. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Αντωνιάδου. Θέλετε να... Θα το τακτοποιήσουμε, κύριε Αντωνιάδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.